മുത്തായം തല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായ ഹസീന റഫി ബ്രോ. ഹലോ ബ്രോ. യമാല് അല്ല ഐ ഡി ഇട് വരട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് വേണ്ട ഐ ഡി ഇടാടാ. ചെക്കണ്ട് യമാല് വന്നുണ്ട്. സോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഏതാ നീ ലോങ് ബോളായ? അതെ. യമാൽ എടാ ദുഷ്ട ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് കളിക്കാന്ന്. കേട്ടോ കയറാം. ഓക്കെ വെയിറ്റിംഗ്. I am back भाई. हाय टिटू भाई, आप कैसे हो? ഡയർ കിട്ടില്ലേ? ഡയർ കിട്ട് അവിടെ പുതിയ ഡയർ കിട്ടൊക്കെ കേറി. നീയും കൂടി കയറാളോ? നീയില്ല. റിയാൻ ഓഫ്ലൈനാ. ടിറ്റു ഭായ് ആർ യു പ്ലേയിങ്? എ കോപ്പ് മാച്ച്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ. റൂം ഐ ഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇത് സീൻ 0452. No. Okay. Then please enjoy the stream. യമാൽ എവിടെ? ഏതാ? ഏത് ചെക്കനുണ്ട് ഡയർക്കിട്ടും വാട്ടർ ബിൾട്ട് വലിക്കുന്നു. ഏത് എന്താടാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? സുഖമായിട്ട് അറ്റാക്ക്. പക്ഷെ ഗോളാവുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇന്നലെ എനിക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ദിവസമാണ്. ഇന്നലെ 8 തോൽവി. എവിടാ യമാല് വന്നില്ലല്ലോ? ഇപ്പോഴും ഓഫ്ലൈൻ തന്നെയാ. ഓൺലൈൻ വന്നല്ലോ. അതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല അറ്റാക്ക് നല്ല സുഖ. എന്റെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ പോരാ. ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ പോരാ മീൻസ് എന്റെ ആ കൂടി ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഉള്ള കൊള്ളാവുന്നത്. അത് വെക്കാമ അവനെനിക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കേ. ഇവനെ ഓടി കയറണ്ടല്ലോ. മിഡിലല്ലേ? മിഡില് പാസ്. അത് കാരണം തെറ്റാ. പ്രൊസീഡ്. ഓടിക്കയറണ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയറിനെ പോലെ ഓടിക്കയറണത് ഇല്ല ഇവന്. ഭയങ്കര സ്ലോയില് വരുള്ളൂ.
ഓർക്കസ്ട്ര പോലെ ശരിക്കും കളിക്കണുള്ള പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തൂക്കിയറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെക്കാമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിൽഷെയറിനെ 8 ടീമില്ലേ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. വിൽഷെയറിന്റെ തൂക്കിയറിങ്ങിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. വിൽഷെയറിന്റെ തൂക്കിയർ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം. എൻ്റെ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ ആക്കി അവന്റെ തൂക്കിയർ ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. അവന്റെ തൂക്കിയറും കൂടി കണക്ട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽഷെയറിന് ഇട്ട് കളിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ഓർക്കസ്ട്ര നല്ലത് വരുമ്പോൾ എടുക്കണം. ഒരു മെയിൻ 11 സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് ബെക്കാമുണ്ട്. എൻ്റെ ലെജൻഡ് എനിക്ക് റൈക്കാർഡ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. റൈക്കാർഡും ഗുള്ളിറ്റ് എനിക്ക് ഇതേവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഗുള്ളിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല, ഗുള്ളിറ്റും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ലെജൻഡ് പോലും ഇല്ലാന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കേ, അപ്പുറത്ത് എല്ലാരും കപ്പലാണല്ലേ. യമാല് ഇതാണ്, ബെക്കാമാണ്. മുത്താഴം മുത്തല്ല. ആ ഈ ആഴ്ച വന്നിട്ടുള്ളതാ. ആരും ഞാൻ പറയണ കേട്ടു, ആരും ലൈവില്. വീക്കെൻഡ് പണിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഫിഗോ സൂപ്പർ സപ്പാണ്. ഫിഗോ അതിന് വിങ്ങല്ലേ, വിഗ് കളിപ്പിക്കണ്ട, എവിടെ കളിപ്പിക്കണം. ഫിഗോ, ബെക്കാം, നെഡ്വേഡ്, ഹാലൻഡ്, ഓവൻ, ഈ 5 ആളാണ് എൻ്റെ സൂപ്പർ സപ്പ്. F2P guys, that squad. അതെ, എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കപ്പല്ലോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. Well, Peter, we're about to watch a terrific defender in Carlos Puyol. He'll lead by example and continually organise. His appetite and attitude to the game is absolutely fabulous. Yes. There's an awful lot to enjoy about his play. And he exudes charisma. He does, and I just love his leadership. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That's a lovely, neat pass. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. And beyond the defence, Eder Militao, and it's Yaya Toure, and it's Messi. He's picked his way through. Eto'o. Oh, he hit that sweetly. ഞാൻ ഫേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച, ഞാൻ ഫേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിക്കണമെന്നുള്ള മൈൻഡാണ്, പക്ഷെ ഫേക്കും വന്നില്ല, അടിയും വന്നില്ല. And we have our very first corner.
And the goalkeeper's got a good palm to that. No goals as yet. Yaya Toure. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That's an untidy challenge. Free kick given. And the referee has shown him a yellow card. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. Oh no, what has happened here? Threads one in. Oh, good take in a good area. Caught offside that time. Looking for a runner. Oh, that's well spotted. Batistuta chasing after it. Maldini. And Mateus. Rummenigge. Showing great feet there. He is through here. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. That's rather hopeful. A real chance and a real let-off. FC Tulsa really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Rummenigge. They're back in possession and ready to go again. He's having a hit! Belletti. Pushkas. Played out towards the right wing. Played in by... Oh, what a climb! A decent effort as the first half draws to a close. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So, both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. വരെ പണ്ണണം കേട്ടാ. Here we go again then. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Tries to pass it through. Oh, well played, well sorted out. Dealt with nicely by the defence. Oh, he's going to be disappointed with that. Kaka. And it's Kaka. Great vision. Pushkas in acres of space out wide. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And no, that is pretty much the end of that. Messi. Now then, the ball's come loose. Messi. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time.
ഇല്ല ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോഴാ പ്രോബ്ലം ഓവറാ. Rivaldo. Oh, that's fabulous. ഞാൻ പിന്നെ മറ്റേതുകൊണ്ട് അടിക്കാൻ ചോദിട്ടെ മെസ്സി പിന്നിൽ Well, വരുന്നത്. that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's in space and looking for options. Off the post. And that was very necessary. Oh, good read. That was well played, well stopped. So what can they make of this? സിറ്റൗട്ട് പോളക്കട വലിക്കാൻ ചോപ്പാട് കൊടുക്കട്ടെ സാർ. ഇവിടെ മഞ്ഞ He knew what was coming. That's a yellow card. സിറ്റൗട്ട് പോളില്ല സാർ, അത് പോള് നീയാ. The pressing's intense and it's paid off. FC Tulsa clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. അടിക്കടാ. He has found the way through. Friol did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And he's managed to get free. Oh. This might spell danger. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. കിട്ടി. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Madrid's desperately searching for the winner here. Well, that looks a decent ball. And there goes the final whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. Your final thoughts, Jim? Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. That's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin, a very good evening to you. സെൻട്രൽ ചെയ്യാ. സ്ക്രിപ്റ്റ് അതെ പിന്നെ കാലുകൊണ്ട് വലിച്ചിടണല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് പൂവർ ഹെഡ്, അത് മാത്രമാണ് പൂവർ ഹെഡ്. ബാറ്റിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഹെഡ് പോരാ, ഹെഡ് പോരാ. അതവിടെ റെഡ് കാർഡാണ് പാട്രിക് വിയർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ, യെല്ലോ കാർഡ്. ആ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക, പക്ഷെ ഗെയിമിലത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സംഭവം ഉണ്ട്, പാസിംഗ് ഉണ്ട്, ഗെയിമിലത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. അവന് വേണ്ടി ഞാൻ അവനെ ബെഞ്ചിലേക്ക് എടുത്ത് ഇട്ടുണ്ട്, കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. അവൻ കളിച്ച് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ മെയിൻ ലെവലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും റിവാർഡ് പുറത്തേക്കും. നമ്മൾ പട്ടനെ പോലെ ഹെഡ് ചെയ്തിരിക്കും, കേറണില്ല. ഒരു ഹെഡ് അല്ലടാ, ഒരു ഹെഡ് അടിച്ചത് പോയിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടണേ. എർലിംഗ് ഹാലൻഡിന് വെച്ചാൽ എത്ര ഹെഡ് എന്റെ പോയേക്കണ്. നിങ്ങൾ ഹെഡ് മാറ്റി കാലുകൊണ്ട് അടിക്കേ, ഹെഡ് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കാലുകൊണ്ട് അടിക്കേ. സെയിം ടീം തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു.
അതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്ത കളി നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അതെ ഇപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീനാന്ന് അറിയാലോ. ബാറ്റിക്ക് ഫീലായി. ബാറ്റിക്ക് ഫീലായി. ബാറ്റ് ഇമ്മാരി കളി കളിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാറ്റിയുടെ. പക്ഷെ ചങ്ങായിക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ റെഡി അടിക്കുമല്ലോ. ഇതെന്തൊരു ടൈം എടുക്കണ ആരെങ്കിലും പോയേ? പോയി. അറിയാൻ പോയി. അതാണ് യമാല് മുങ്ങി. ഡയറക്റ്റിനെ ചതിച്ച്. ഡയറക്റ്റിന്റെ കാല് വെട്ടി റയാൻ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, as you can see, we've already started here. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal. The winner. But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. Neatly clipped into space. He's picked his way through. Shevchenko! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Definitely away. Eder Militao. Well cut out, no margin for error there at all. Applies the finish! Bro, he has produced there the crispest of hits. Well, it was a confident attempt and he made it look like a doddle the way he generated that power. Plays a sharp little ball here, showing good feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Still goalless. Vieira. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that.
വിഡ്രോണ്ട് ചതിച്ചതല്ല എന്ന്. ഡയർ കിഡിനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ, പാവമാണ്. അയ്യോടോ, പാവമാണോ ഡയർ കിഡ്? ഡയർ കിഡിനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നീ വാ, ചെയ്യാളത് തന്നെയാ. നീ വാ. തെറിയല്ല, അത് മറ്റേ സ്മൈലിയാലോ എന്റെ കയ്യില്. കരയൊക്കെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞേക്കുക. ചെക്കന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഡയർ കിഡ വരാത്ത. ഡയർ കിഡ് വന്നു. ഞാനൊരു പാവം വഴിപോക്കനല്ലേ. എന്താടാ, പോണോരും വന്നോരും നിന്നോരൊക്കെ പാവങ്ങളാ. ടു ബൈ ഫോർ. അവൻ പാവം, ഡയർ കിഡ് പാവം. അവർക്കെതിരെ നമ്മള് കളിക്കണം, നമ്മള് മാത്രം പാവങ്ങളല്ല. അത്ര എവിടെ വീൽചെയർ? എന്റെ വീൽചെയർ ആരുടെ? നിന്റെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ആണല്ലേ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വീൽചെയറിന് ഇറക്കണോ? വെക്കാൻ മതി, വെക്കാമുണ്ടല്ലോ. DMF-ന് ആണോ വേണ്ട ആള്? DMF-ന് ആളില്ലല്ലോ. ഒന്നില്ല. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് മതി, നല്ലത്. ഹോൾ പ്ലെയറോട് മെസ്സി ഉണ്ടാ? ലിങ്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അണ്ണൻ ഇറങ്ങാം. അണ്ണൻ ടോപ്പ് ഫോം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലിങ്കപ്പില്. വീൽഷെയർ ആണല്ലേ ടോപ്പ് ഫോം. വീൽഷെയർ പറയും. വീൽഷെയർ അണ്ണൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ. വീൽഷെയറിന് കുട്ടിയെ തൂക്കിങ്ങോട്ട് കയറ് അണ്ണന്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started.
So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? The fella you're looking at, Peter, Ashraf Hakimi. I think one of the better offensive fullbacks anywhere in the world. He's very much the modern fullback. He was a winger, moved a little bit deeper, but he still has that passion to get forward. And we know it's backed up by a great engine and occasionally an eye for goal. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. And that's really well manoeuvred. Tries to pass it through. Oh, that's well spotted. And they're not going to make any further progress now. Kaka carries the ball down the right. There's the delivery. Gets his head on it! Didn't quite get enough on that. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt. All too easy. Quarter of an hour played. Well timed, excellent interception. And it's Kaka. Van Dijk attempts a clearance. Messi charging forward, the ball at his feet. Kagawa. Lovely pass, but can he get there? India yet to have an attempt on goal. Oh, he's bustling through here. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's an imaginative pass. There's the shot! And he was there to get a vital touch. Villa clearly thought he had the beating of the keeper. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Not pretty, but it gets the job done. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. India have the chance to go the other way. Oh, what has happened here? Batistuta might just make this. And that is as far as they're going to go. No, he refuses to take the bait. Oh, perfectly measured that. And he's gone looking for safety. ഞാൻ തുറാമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചേ And it's Vieira. Oh, that's ambitious. Costa Curta with the slide tackle there. Guti goes steaming forward. Kaka. There will be 1 minute added time. Kaka! It's run loose. Who's going to get there? There's the whistle for half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Some first-half thoughts? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. So off we go once more. India really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Platini. Oh,
Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Yet another interesting duel, this. That little bit of skill has got him away. Well, the defence proved infallible then. That won't be the last. Oh, they could be caught out here. Might want to be careful there. Platini. That's a lovely, neat pass. Thuram gets over and intercepts. This is the time you need that pace. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Guti. The pass is intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Oh, well played. Thanos, hi. He's cleared it out of harm's Thanos way. കളിക്കണ്ട Thanos. Ronaldo kida. Oh, that's a key interception. Now he's got space here. It's a goal kick. Messi. He won't be happy with that one. Eto. Oh. Foul. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Next match വരാം. Okay. Ronaldo. Hi bro. Ronaldo എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Next match ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നീയൊക്കെ Ronaldo കളിക്കാറുണ്ട്. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end. Good chance here. Oh, that is rather wayward. India certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Oh, he's been caught napping, and he's got the beat. Decent chance! Oh, what's he giving here? He's given a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. David Villar. Well, the keepers these days have done their homework. Penalty. Never any doubt. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. നീ എന്നൊരു മാച്ച് ഇന്നലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴും നിങ്ങൾ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Finding the net under so much pressure at this stage of affairs is another. So a big well done from me, certainly for keeping a cool head. അത് വിളിച്ചില്ലല്ലോ. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. അതെ, ഇതിനും വൃത്തിയിട്ട ഇതിനേക്കാളും ഡീസന്റ് സാധനം നടത്തിയത്. അത് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തു. ഇത് പെനാൽറ്റി കൊടുത്തില്ല അല്ലേ? And it's Vieira. എന്തോന്നടേ. Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Oh, well played. That has snuffed out the danger. പെനാൽറ്റിയിലെ ഷേട്ട്. And that will be the final act. Right. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Scene. അറിയാലോ, താനോസ് വരണ, താനോസ് വന്നു. ആർനവിന് ഇല്ലല്ലോ ഓൺലൈനില്. ട്രിപ്ലിംഗ് കിങ് അജയനാണ്. അജയ് ഇല്ല. അജയൻ വന്ന ട്രിപ്പിൾ നമ്മൾ വിളിക്കും. ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. റിയാനില്ല ഇപ്പൊ. റിയാന് കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം.
ദേ പോയിട്ട് ജയം അത് നമ്മുടേതാണ്. ഓടാ. പെനാൽറ്റിയിൽ ഗോളടി ജയിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ സാധനം പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. രണ്ടാമത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെനാൽറ്റി എന്താ ചെയ്യ കിട്ടേണ്ടത്. ഫസ്റ്റത്തെ പെനാൽറ്റി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പെനാൽറ്റി തന്നൂല. ഇല്ല, അവൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാന്ന്. അതെ, ഒരു കളി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എത്തും. പിന്നെ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 കേറി. ഇപ്പൊ കേറണുള്ള ഡിവിഷൻ 1 നമ്മളൊക്കെ ഡിവിഷൻ 1 ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 കേറി 13-14 വട്ടം കേറി ഇറങ്ങി നിന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1. നമ്മൾ പൊരുതി അതിനെയാണ് കിട്ടിയത്. അതെ, അപ്പൊ പൊരുത്തണവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പെനാൽറ്റി കിട്ടൂട്ടാ. My international I will come after few matches. Okay, we are waiting for Navin Ronaldo. എന്താണ് ബ്രോ, ഞാൻ ആദ്യം ആയ കയറാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. എന്താണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് ബ്രോ, ഞാൻ ആദ്യം ആയാണ് നീ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറണേ? അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. വിഷമമായി. നീ വിഷമിച്ച എനിക്കെന്ത്? അപ്പൊ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറണേ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഫസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേ ഒന്നുമില്ല നിന്റെ ഡിവിഷൻ 1 അപ്പൊ കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഞാൻ വെച്ചാൽ നീ ഡിവിഷൻ 1 കയറുന്ന ആളാവും. അതാണ്. ഓക്കെ, പോയി വരാം. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വാ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. It's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. The action has already started. Barcelona have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. And it's Messi. He's having a hit! Messi. Now looking to orchestrate a counter. Nesta does really well to win the ball there. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, super find. And he's chance! Oh, the ball's run loose here. Cross to the back post.
So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now it's Cristiano Ronaldo. He's away. എടുത്തില്ല. Chance. Beckenbauer clears. Beckham. Well, the ball's come loose here. Decent chance. Cleared without hesitation. Sorry, I don't know Malayalam. Hakimi. Okay, we will wait. Plays a sharp little ball here. He won't be happy with that one. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Messi. And here's Cristiano Ronaldo. Stood up well to him there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Beckham. Now then, the ball's come loose. And this is Messi. And the assistant referee has his flag raised for offside. Internet okay now? Pinches it off him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. No way he was going to let him past. Now it's Kagawa. Cute ball now, how can he reach it? That's an excellent interception. And he's cleared it out of harm's way. And here's Son Heung-min. Tries to play it through. And the first 45 minutes are up. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Well, after 45 minutes, it is still goalless. A change, perhaps, after half-time. For your safety. Here we go again then. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. That is good alertness. It's an inviting looking ball, that. Iniesta. Now Eder Militao. Seedorf. Maldini cuts out the pass. Beckham. Goal. And Beckham! That was a good goal. It's in! Sliding tackle And that really is so impressive. So we have our breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more... He's gone for goal. Now, who's going to be first to this? And the pass is intercepted. And it's Kagawa. Kagawa going face-to-face with his great rival. Good ball, good take. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Now it's Son Heung-min, and this is Kagawa. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Oh, that's fabulous. Eto'o proves just Messi! He's been taken down and the referee has pointed at the spot. So a big chance now from 12 yards. Vijay. Because of the defensive error. To further improve their position of comfort.
സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അടിക്കുമോ, സെൻറ്ററിലേക്ക് അടിക്കുമോ, അതോ റൈറ്റിലേക്ക് അടിക്കും? ടയർ കിട്ടിന് എവിടെയായി അടിക്കുന്നത് തോന്നണം. ടയർ കിട്ടെ അതെ, കണ്ടാളെ പിടിച്ചേക്ക് മനസ്സിലായി. Oh, he's missed it. He's missed it. A cool Side head was and needed double there, and we got anything but. Kagawa. And claimed it back swiftly. Kagawa will not want to lose out here, not against this opponent. There's the shot! ഷേപ്പ് Maldini can get it clear. Keep കണ്ണിൽ calm കേട്ടാ and റൊണാൾഡോ. carry on. എവിടെ That's the സ്പീഡിൽ job in a nutshell now. എവിടെ നിന്ന് സ്പീഡിലില്ലോ. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. നിന്റെ Well, പന്ത് that കൂടി ഞാൻ tackle was നിന്റെ immense, ബാക്കിലേക്ക് and എത്തി. so was the relief. The great escape. And this is Son Heung-min. കൂടുതൽ സിമ്പിളാക്കി കൊടുത്തതാ. Barcelona really aren't making anything meaningful of their time on the ball. Looking for a runner. Into the last 5 minutes. Now it's come to nothing. He can get that clear. Run, bro. Lucky, that's it. റൊണാൾഡോനെ മാറ്റി. റൊണാൾഡോക്ക് സ്പീഡില്ല. വേറെ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിലിട്ട് റണ്ണറായിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെച്ച് കൊടുത്ത് വിട്ടേനെ. Substitution for Barcelona. Number 19, Batistuta. Number 24. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Messi. Takes a shot. Sticks it അത് away. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. They have stolen level at the last. Yeah, you can. I will invite you. Wow. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So all square with almost no time remaining. Okay, I will invite So that's Robbie. it. It is all over. അതെ, A good watch, a really good watch. ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ Both sides തിരിച്ച് toiling to എൻ്റെ try എൻ്റെ പെനാൽറ്റി and കളയാതെയായിരുന്നു. outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all square. Beckham taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Any cars parked on the road. ഇന്ത്യൻ ഷോട്ടില് Naveen is not online. He's not in online. എക്സ്ട്രാ ടൈം വെക്ക്. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ വെക്കണ. പെനാൽറ്റി മതിയോ എക്സ്ട്രാ ടൈം വരും? അതെവിടെയാണ് വെക്കുക? ആ മാച്ച് സെറ്റിങ്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈം വെക്കാം. അത് നല്ലത്. ശരിയാക്കില്ല. ഓ, എല്ലാവരും ഓട്ടോയാണോ? ഞാൻ ഓട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തോളും. പെനാൽറ്റി ഇട്ടുണ്ട്. ശരി, ഇനി ജയിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇനി ഡ്രോ മാച്ചസ് ഇല്ല.
ഒരെണ്ണം 5 സെക്കൻഡ്. ഞാൻ റെഡി അടിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ആവും. He was waiting for Yamal. ഞാനുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. മൊത്തം ചുവപ്പ് വരാലോ, എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകളാലോ. നമ്മുടെ ലീഡർ ഞാൻ ലീഡർ. ഇത് കുറച്ച് മാറ്റിയും പറയും. ടെറസ്റ്റകൻ ഇപ്പൊ ഗോട്ടാന്ന് പറയണ, നീ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റി പറയും. ആരോ തീയിൽ വെള്ളം കോരി വെച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ടീം സെറ്റ് ആയിട്ടാ. You guys have 84 seconds. Take your own time. We are ready. ബെയിലപ്പോൾ സൂപ്പർ സബ് അല്ലേ? ഡെയിലൈൻ ഇൻബിൽഡ് സൂപ്പർ സബ് അതവനറിയാലോ, ഇൻബിൽഡ് ഉള്ളതാ, നമ്മൾ കൊടുക്കണതല്ല. അതെ, ആരിലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നവീനല്ലേ? നവീൻ റൊണാൾഡോ. സമയം കഴിഞ്ഞതാ, ഇതാ സെറ്റായതാ. ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നിങ്ങൾ. പെനാൽറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അറിയാലോ. ഞങ്ങളുടെ ഗോട്ട് പെനാൽറ്റി ടേക്കേഴ്സ്. കഴിഞ്ഞ പെനാൽറ്റി കണ്ടില്ലേ? ഞങ്ങൾ സെയിം ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ. മനസ്സിലായില്ലേ? സുപ്പാന്ന് മനസ്സിലായി. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's away we go then. This guy Roberto Carlos really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the way he constantly surges forward, and a fabulous urgency about everything he does. That's exactly it.
Bale. Great vision. It's a promising position. Kaka. And it's Rivaldo. Played out to the left flank. And he skips past his man. Demonstrating his defensive quality there. And it's Roberto Carlos. He is through here. slide on the letter. Get in the wire. Slick. The speed is slippery. The defense though able to hold on this time. Roberto Carlos pulls off an exemplary piece of defending. Iniesta. There's a searching pass. He'd be disappointed with that. Eto. Ruben Diaz gets across to intercept that. Tries to play it through. Now it's Kaka. Pinches it off him. That's been cut out. Well played. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Hakimi, he gets big! It's come back out to him! Goal! Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. India have fired themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. India really should be happy to let this half run out now and go again second. There's a probing ball. 5 minutes till the break. They want to be quick here. It's breakaway time. Perfectly measured that. Great chance! Oh, it's fallen loose again! And yes, it's there! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. And he's only too grateful to capitalise. And the whistle goes for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break, all square. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And now, to all members of the crowd, I'd like to ask you to join me in wishing our birthday boy a very special birthday. Okay, kanda madi. ഒരു പെനാൽറ്റി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? കളിച്ച് ജയിച്ചൂടെ ഈ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ പോണത്? And that's the second half started. It's a searching pass. He's found, takes a shot! Big moment! Massive goal! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory. He's just managed the apple on top of the tree. That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And he's done it again. He's got his second. India get themselves into the lead. And that's a good ball. Kaka did well to emerge with the ball. That's a contest to get Seydou! Fantastic from Clarence Seydou! About as smooth as it gets. That is remarkable! All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. He made it happen, squeezed through with sheer will
and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. This is quite a battle. Can he finish? Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Can he get it through? Oh, super ball. Whistle's gone. And the penalty. India presented with a good opportunity here. നിങ്ങൾക്കല്ലേ ബീജ ആവണം ബീജ അതെ ബീജ തന്നെ വേണമായിരുന്നു ബീജയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പെനാൽറ്റി വന്നിട്ട് കളി ജയിക്കണം എന്നുള്ളത് എടാ ബീജ നിക്കടാ എന്താടാ എടാ മെസ്സിയാ എടാ ബീജ ചതിച്ചടാ ബീജ ചതിച്ച് ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇനി എങ്ങനത്തെ അടിയിടുവോ കളിക്കും Wonderful save by Vitor Bayer. And he's missed altogether. I never really looked comfortable over that. I had a feeling this might happen. And we have our very first corner. Kaka will not want to lose out here, not against this opponent. Into the last quarter of an hour. Oh, that's well spotted. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. It could be it's slide. Keeper. A game with so much to recommend it. Fabulous contest. But still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or occasions from either team. This pitch is go for it territory right now. And he's there to make the challenge. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Seedorf. Now this could be a Brazilian counter-attack. Nicely weighted ball. That is a great pick-out. Good read needed to be. 90 minutes on, and we will be back for extra time. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. Please take this opportunity to So a brief breather and then extra time. From today's match are now available. അവന്മാരുടെ ബാക്കിൽ എത്തണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് സ്പീഡ് വെച്ചൊരു പിടുത്തം പിടിച്ചു നോക്കാം ഇവൻ ബോക്സ് അല്ലേ പാർട്ടീസ് അങ്ങ് അതെ DMF കിട്ടുമോ ഇല്ല എക്സ്ട്രാ ടൈമോ ഇവർക്ക് ഇനി ജയിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈം കഴിഞ്ഞ് പെനാൽറ്റി അടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ജയം വേണം സമനില വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒന്നെങ്കിൽ ജയം അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി സമനില കൊണ്ട് സാധനം വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് Ruben Dias, not the most convincing of passes. Now it's Scholes. Now it's Cristiano Ronaldo. Mbappe and the shot! Oh,
should have put that away. Mbappe has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win. Oh, this is a terrific run. Substitution in progress. Baresi did just about enough to come out on top there. The party, Rummenigge. And that's gone loose. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Extra time reaches half time. And a quick announcement. Well, both teams have run themselves into the ground down there. Does anyone have one last moment of magic in them? Around this stadium. Second, third, Nevin. Fourth, Nevin Joy. Fifth, Tittu by. Sixth, Seeneth. Seventh, RDR. CR7. ഇത് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. 8 താനോസ്, 9 പബ്ജി സോംബോയ്, 10 നവീൻ റൊണാൾഡോ. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഗാമ്പിൾ ഓഫാണോ? അതെന്താ സംഭവം തന്നെ എനിക്കറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഗാമ്പിൾ ഓഫാണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട് പോയി കൊണ്ടുവരാൻ. And so the last chance to find a winner. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Hakimi. This time. Scholes defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Nicely shaped ball. And the flag has stayed down. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well played. That has snuffed out the danger. Mbappe, nicely spread. Griezmann. The final whistle and confirmation we are headed for penalties. It's a big well done to both defences for refusing to buckle under the pressure. Fatigue with focus is not the norm. Now the time for brave hearts and strong minds. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഒരു ഗോളല്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഗോൾ പോയി വരും. 5 ഗോളേലും മിനിമം വരും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ്. Real tension here then as the first man readies himself. ആരടിക്കണേ? ഗ്രീസ്മാൻ. നമ്മുടെ ചെക്കണ്ട്, നമ്മുടെ പെനാൽറ്റി സേവർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഡയർക്കിട്ടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടോ. ഡയർക്കിട്ടെ സേവ് ചെയ്യടാ. ഡയർക്കിട്ടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ? ഡയർക്കിട്ടെ സേവ് ചെയ്യടാ. ഞാൻ ഈ കീപ്പറൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് വന്ന് ഡയർക്കിട്ട്. എടാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണ എന്തോന്നാണ് ഡയർക്കിട്ട്? ഉള്ള പ്രസന്റേഷൻ മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്യണ. കണ്ണടച്ച് ഞാൻ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ എവിടേക്കൊക്കെ പോയത്? Yeah, good pen that. Always a little more pressure when you're trailing, but it didn't show. Ronaldo is the man who's second in line. ഡയർക്കിട്ട് സേവ് ചെയ്യടാ ബീജനെ. നേരത്തെ റിവഞ്ചായിട്ടൊന്ന് ബീജനെ നേരത്തെ അല്ല പകരത്തിന് വരാം. പ്ലെയർ ടൈമിൽ ബീജ സേവ് ചെയ്തത് ഡയർക്കിട്ടിനെ. അടുത്ത് ഓഫാക്കും. ഓഫാക്കണെങ്കിൽ ഓഫാക്കാം. താനോസ പറഞ്ഞ ഓണാക്കാം. പെനാൽറ്റിയിൽ തോപ്പിക്കുന്ന Brazil are looking to him to tie things up. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Vigo will take the third penalty. അവസാനം എന്റെ പേടലേക്ക് എടുത്തിട്ടു. Good take, keeper committed himself. The goalkeeper. അതെ, അതിലാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അടുത്തോട്ട് ഡയർക്കിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡയർക്കിട്ടിന്റെ ഗോട്ടാണോ അല്ലയോ ഇപ്പൊ തീരുമാനവും. ഇതിൽ ഗോട്ടാണോ തീരുമാനിക്കും. ഓ ഗോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല.
You need a very strong mind in those situations. Any penalty that goes in is a good one. Mbappe is fourth up. ഫൈനല് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചാടേട്ടവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചാടിയത്. Saved! Keeper's done brilliantly. Well, it was a possibility of happening like that. The way he was moving beforehand, very good save. Mbappe comes forward for the fifth of five. No! Denied remarkably. He was so focused there. Fantastic save. Vijay എങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? Is able to finish it here. ഞാനേ തടയാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ തടഞ്ഞോ വിജയ്? ഞാൻ സെൻട്രലിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് തടഞ്ഞില്ല. He's buried it and he's won it. So in the end they just about prevailed. All the emotional torture and travails worth it in the end. Is only allowed in the area. Well, it's been such a long match, and the penalty shootout is always a difficult way to end the game. But I thought they did really well to hold their nerve and come through. ഒറ്റ ഗോൾ അടിച്ചില്ല വിജയ്. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to... എക്സ്ട്രാ ടൈം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പെനാൽറ്റി മാത്രം വയ്ക്കാം. ഫൈനലി അതെ ഫൈനലി കളി ജയിച്ചു. നീ ഇല്ലല്ലോ ഓൺലൈനിൽ. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഓൺലൈനിലില്ലല്ലോ. ഇൻവൈറ്റ് ആക്കാൻ നീ ഓൺലൈനിലില്ലടാ. യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഓൺലൈൻ. നീ ഓഫ്ലൈൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ. പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ആക്കുക. റൊണാൾഡോ പോയി. മാച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഇല്ലടാ ഓഫ്ലൈനിലാണല്ലോ. ഓൺലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ വേടാ. യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഓൺലൈൻ റയൻ. യമാലും ഓൺലൈനിലില്ല. വന്നു. അണേബിൾ ടു ഇൻവൈറ്റ്. cannot invite user has been kicked out of the... അതെ വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടല്ലേ. ക്ലോസ്. വേറെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അവൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നീ റൂമിലേക്ക് ഒരുവട്ടം കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. കൊടുത്തു, പക്ഷെ അവന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാനോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഡയറക്റ്റിന് ഇൻവൈറ്റ്, റയൻ ഇൻവൈറ്റ്, താനോസ് ഇൻവൈറ്റ്, വീജ് ഇൻവൈറ്റ്. നമുക്കൊക്കെ കയറാം. പെനാൽറ്റി വേണം. ഓക്കെ, പെനാൽറ്റി വേണം. GG guys, GG Navin Ronaldo. Waiting for Thanos പോയ. Thanos ഇൻവൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈസ് Thanos വന്നു. You have 30 points to buy.
ഓ നമ്മൾ ടീം തന്നെ. വേണ്ടയ്ക്ക ഒരു അറിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ഓ DMF ഒരാൾ മതി, എത്രയേ വേണ്ടോ. DMF ആരും തരുന്നില്ല. എന്താ DMF ഒരാൾ തരാത്തത്? Right back status ഉണ്ട്. 81 heading and tackling. Right back അങ്ങോട്ട് പോ. Match started. I invited you, but you didn't join the room. Almost waited, but you didn't join. Then I thought you left the match. എന്താ ടീം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത് ആങ്കർമാൻ വേറെ സിഡോർ ബോക്സ് ടു ബോക്സ്. ഞാൻ മറ്റേ വേറെ പറഞ്ഞ ആങ്കർമാൻ. റായൻ്റെ യമാൻ്റെ ഉള്ളതാണുണ്ട്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. There's the whistle. The Netherlands promoted the philosophy of total football, and Clarence Seedorf is one of its finest exponents. Yeah, pretty hard to find a weakness, isn't it? Yeah, and for all his strengths, Peter, I think it's his passing that stands out mostly for me. He supports all of that with real determined movement. Whether Here's a shot! That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Madrid with the corner, they're first. I will win it with you. Has a shot! And he has kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Madrid have their second corner now. Thuram can get it clear. And now they can spring out of defence. തിരിച്ച് മെസ്സിക്കാൻ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Eto. And he's in on goal. Beckham! Muduka. Just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards.
It's a searching pass. Spread neatly. Cannavaro cuts out the pass. And the counter is on. Nice try, but he wasn't buying it. And that's the end of that. It all started well enough. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Aims beyond the defence. And Blake kept his eye on it, and he's there. Beckham looking to penetrate opposition lines. Thereabouts gone, and we still await the first goal. Cannavaro spots it and intercepts. Can he get on the end of this? He's away! It's Eto'o! And he's done it! First blood drawn. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And here's Nunez. Clearance. VJ got the ball. Threads one in. Oh, that's fabulous. Not a good through ball. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Now it's Darwin. Throw. He's wide and looking to get onto this. VJ Kita. Oh no, this does not look good. Not the most accurate pass. And now they can clear their lines. Clear Platini, who does have an assist to his name. Oh, well played, well sorted out. Has been indicated. And they're not going to make any further progress. Oh, he's gifted it to the opposition. Not a good shot. That looks awkward, but he had a good crack at it. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. And that is going to be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. And a quick reminder. How would you review the first half? Well, I'm a little bit worried and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. India can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And we're underway again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Costa Curta. That's a risky ball, you've got to say. He could be in here. Rummenigge. Decent chance! It's in! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. That really is quite fabulous, all his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score
is another. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Clear it out. And he's following up. Right back in the game. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Madrid get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And it's Kaka, looking to play him in. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Looking for the run, and he's managed to get free. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. He wasn't going to be fooled. Kaka. Excellent challenge there, uncompromising. That is a foul. And that's going to be a booking. Nicely shaped ball. India can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. That's at the end. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Hello, everybody. Really And picking up the man of the match award, Jordan and no surprise there. Fan club members. First half long range അടിച്ച് കളഞ്ഞാതി. അത് 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അടിച്ചു കേട്ടോ. 5-10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്. നവീൻ താനോസ് ബായ്. പോവാണോ നീ? കേട്ടാ തന്നെ. ഓക്കെ, താനോസ് ഇല്ല. താനോസ് പോവാണോ? പോവാന്നാണ് പറയണേ. കിക്ക് ചെയ്തുട്ടാ. താനോസിനെ കിക്ക് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് കളിക്കട്ടെ മാച്ച്. അതെ, ഇനി നവീൻ ഹെവിയാക്കാൻ പറയേ. താനോസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബ്രോ. താനോസ് ബ്രോ. അവൻ കോമൺ, അവൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും. വേഗം എന്താ ടീം എങ്ങനെയാ? അതെ, സീൻ
അതെ, ഞങ്ങളുടെ റിതം കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആരാ എന്ത് പറ്റി? ലീഡർ അവരുടെ ടീം നോക്കിയിട്ട് മെസ്സി 4-3-3. ആരാ? അതെ, നിങ്ങളുടെ ടീം. അമ്മക്കെന്ത് പ്രശ്നം? നമ്മുടെ ടീമല്ല, അവരുടെ ടീമാ. Okay, let's go, 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 go. Go, 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 go. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. And he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. I'm sorry, my friend called me. Okay. And it's hoisted clear. And now a sudden chance to counter. He's picked his way through. Guti does well to stand up to him. And he's on his way! Lovely pass, but can he get there? He's in plenty of space here. Brilliantly cut out. Still goalless. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to... And the shot! That's a goal! Goal! There is the breakthrough! They forced the error and extracted the maximum punishment. Oh, look at the manager here. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. A 1-0 lead established. Well, I think the next 5 to... And Messi! Oh, split-second reaction. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
David Villa. Now it's Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He's managed to get himself offside. നമ്മളില്ല. That's good running with the ball. Now, can they get him away? Rummenigge, wing. Nice. Curve. Good-looking ball. They've got to be quick moving this forward. And it's Beckham. Plays a sharp little ball here. Again offside. David Villa gets flagged offside. എന്താണ് DK offside ഒക്കെ? Guti. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Minutes has been indicated. No, he wasn't going to be fooled. Costa Curta kept his eye on it, and he's there. And the first 45 minutes are up. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Just a quick So your views on the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Leading 1-0 at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. അയ്യോടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പന്ത് നിൽക്കുക. ഇവര് ഓടിക്കരുത്. ഈ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. Pinches it off him. ടൈം ആയിട്ടില്ലാണ്. ടൈം ആകുമ്പോഴാണ്. And it's Messi. Tries to pass it through. Bellingham. Oh, that's fabulous. Chance! Oh, that was no routine save. Bellingham clearly thought he had the beating of the keeper. He has found the way through. Oh, some tackle that. Madrid can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Beckenbauer. Almost an hour gone. Messi. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Bad pass. Engages and forces him off the ball. And he welcomes it in. And he's really put himself on the line here. And there's no surprise who's taking this corner. Harmlessly behind. I think it's a very fair effort, Peter, considering he didn't have much in the way of space to play with. Well, he's going to be disappointed with that. Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Vieira promptly onto that, and that is that. 75 minutes on the clock now. Oh, super find. He is through here. Slide. Beckham. And he's surging through.
with the cross. ഏയ് He's cleared it out of harm's way. പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരെ ജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. Things like Looking for options for movement. Messi. കാല് പിടിക്കില്ലേ കൊണ്ടോക്കട്ടെ. Foul and a free kick in a very ഞാനത് dangerous area. നിർത്തിയതാ. എന്താണ് ചൂടാവണ്ടേ? Maldini has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. And this is the big chance. അമ്പോ Messi clears. കിടിലൻ ഷോട്ട്. That was a good shot. Over to the other side. That's a great ball cross field. There will be 1 minute added time. The most accurate pass. That's at the end. We won. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Rummenigge claiming the Man of the Match award, and there is... Invite me, Naveen Ronaldo. You are in the room, right? We didn't kick you, so you must be in the room. Naveen Ronaldo, you change auto to away. Change auto to away. Naveen Ronaldo. അതെ ഡെഡ് ലീഡ് ഡെഡ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്തു നോക്ക്. ഈ പന്തും കൊണ്ട് വരുന്നിട്ട് സെൻട്രലിൽ നിൽക്കും, ഇവരെ ഓടി കയറി ഓഫിൽ പോകും. നവീൻ റൊണാൾഡോ വരുന്നില്ലേ? ഈസ് ഓഫ് ലൈൻ. നവീൻ റൊണാൾഡോ, ആർ യു ദേർ? പോയോ ഇല്ല, അവൻ വരും ഇപ്പൊ. അവൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് ഓമിക്കത്. ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഇൻ ഓൺലൈൻ. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. നവീൻ ഇൻവൈറ്റ്. അവൻ ചേഞ്ച് ആവണില്ലല്ലോ ഓട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് മറിയണവൻ. അതെ, കഴിഞ്ഞോട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് മറിയണം. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത്. അതെ, ഡെഡ്ലിയുടെ വരെ ഡെഡ് ആക്കണം. ഡെഡ് ബോയ് ആക്കണം ഡെഡ്ലീനെ. ഐ മീൻ ബ്രോ,
You change side to away. Oh! എന്താണ് യമാലെ ചെക്കൻ എവേ പോരാ ഓട്ടോയെ പോരാ എവേലേക്ക് എന്നെ വരണോ ആയിക്കോട്ടെ ചെക്കൻ വന്നാ കൊണാമിക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ഡെഡ്ലിടുവോ കൊറേ ആയി ഡെഡ് ആവണു അതെ Wow, 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 wow. Messi. ആയിരിക്കും കല്യാണം ഡെഡ് ഇടുക ഒക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെഡ് ഇടുക ഇവൻ ബിൽഡപ്പാ റൂബൻ ഡൈസ് ബിൽഡപ്പ് ഈ ഇവൻ ബിൽഡപ്പ് അല്ലേ മിൽട്ടാവോ ഫോം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയസ്റ്റാണ് ഫോം അതിന് പ്രോഗ്രഷൻ മാറ്റുണ്ടാവും ആ ഹൈലൈറ്റ് കാർഡാണല്ലോ അതിനകത്ത് ഇല്ല മാനേജർ നോക്കിയില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലിച്ചാവും എൻ്റെ മാലിന് 108 കാണിക്കണേ CB ഇടുമ്പോൾ 108 കാണിക്കണമെന്ന് കാണിക്കണേ പക്ഷെ മാലിന് 104 പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും എറർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. Well, 6'6", and with that sort of a physique, Jim, Daniel van Belten was only ever going to be a monstrous centre-half, wasn't he? Yeah, and a very good one at that. The first Belgian, I believe, to become a European champion at club level. Yes, he was. And to do that, you've got to be pretty handy. Rummenigge. And he skips past his man. Big chance for a shot! Goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. And Messi! He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. And they're quick to get him back. That was lovely, that.
First quarter of an hour gone. And that pass just didn't quite work. Nice looking ball. That's good vision. Oh, that's a key interception. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. It up in that moment. Rummenigge is onto this. India have themselves a corner, I think. Yes, they do. India with the corner. They're first. Triol getting this one clear. And now they can spring out of defence. Thuram cuts it out. It's a smartly directed ball. Rummenigge tries making a foray down the right. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Iniesta gets across and deals with it. Iniesta charging forward, the ball at his feet, and it's Messi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just as opposed to denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Maldini goes on a charge down the left. And no, that is pretty much the end of that. And this is Forlan. Nice. Well, here's a man adored by many, by some. Nice try, but he wasn't buying it. 1 minute added Beckham. Rummenigge. And that is going to be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. How do you look back on the first 45 minutes? India really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Nice, nice. Satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-1 at the break. And we are back on the way. A solitary goal. That has been the crucial difference. Iniesta. And that could set him on his way. And he's managed to get free. Eto'o. And he passes it long. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Chips it through. Eto'o. And he's managed to get rid. India have it back and can go again. Well, that is one way to stop him. Little doubt, that is a foul. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. അടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വിജയ് ഫ്രീ അടിക്കാൻ പഠിച്ച് സെറ്റ് അടിച്ചിരിക്കണ ആളാ. കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിള്ളേർ ഞെട്ടണോ? ഓ ഞാൻ വരെ ഞെട്ടി. Knocks it into space. Thuram kept aware and it is reclaimed easily. ഞാൻ കയ്യോണ്ട് പിടിക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു, കാലോണ്ട് പിടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. He's beaten the last man. Beckham! Oh, that is beyond special. A worldie and a half. He's got himself an absolute peach.
2 up now, and they are cruising. Well, how's that for a class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. India are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting ഞാൻ to പോയില്ല sit നേരിട്ട് on ഞാൻ this, കണ്ടില്ലേ but പറ്റിച്ചെന്നെ I'd say go and grab a third. He's picked his way through, played into them, shot a goal! Yes! deadly to dead duo. Up by 3. They have their Deadly boots to on death. the throats of their foes. That is so good, such sharp skills, ഇവര് വന്നിട്ട് ഒക്കെ and ചെക്കൻ്റെ വരി such a കിട്ടു അജക്ക് delicious വാങ്ങാണ് finish. ഇങ്ങനെ അജക്കും And കാര്യങ്ങളും how അങ്ങനെ easy did he make that look? That is supreme. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, it's been an absolutely Hello. fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. It's their second corner of the game. He's got tall. Went with his head, but couldn't steer it in. And it's Messi, looking for the run. It's played through for him. Tries a shot! ഐ ഡയർ കിഡ് That is They're lovely, true player finished with already. amazing expertise. Oh, what a Come hit, here, Peter. Peter. And there was Yeah. nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch ഡേ perfect. So, just the consolation, or is രണ്ടെണ്ണം there a way വഴിക്ക് back from അയ്യേ here? നേരത്തെ സാധനം ഇല്ല വന്നെ മാഷിന്റെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നീ Just 5 minutes left. ഫിനിഷിങ് മാഷിന്റെ ഇല്ല ഇപ്പൊ Now it's Messi. ഞാൻ മാഷിന്റെ ഫിനിഷ് Great vision. Adi. Cracking. And the shot! സണ്ണിക്കും അല്ലാതെ നീ സണ്ണിക്കില്ലേ That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഞാനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സണ്ണിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് Corner number 3 coming up. Bayer breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Brazil have the chance to go the other way. There will be 5 minutes added time. Think through. Oh, good ball. There's a no-nonsense ഗുഡ് tackle. ടാക്കിൾ 5 minutes to add. Well, there's the clearance. And time is up. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. Rummenigge picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Any reflections on what you've seen, Jim? I think we just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ Okay, guys, that's it for today. Everyone is leaving, so let's stop. ഇല്ലടാ എന്തില്ലടാ ഡെഡ്ലി ഡുവോ ടു ഡെഡ് ഡുവോ അത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഡെഡ്ലി ടു ഡെഡ് അത് നവിൻ ഇല്ലേൽ അടിക്കാറും അതെ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഈ സംഭവം വരുന്നു. Anyway, that's it for today. Thanks for coming. Hope you all like the stream. അപ്പോൾ ശരി, GG guys, GG you too, Navin Ronaldo, and you too Yamal. So let's stop. Okay.